Good evening. Ram Ram. Walaikum Salam. Waheguru Ji Ka Khalsa. Waheguru Ji Ki Fateh. So today we are going to start with our second series of superfood versus fast food by our own universal healer Vindri Kaur Ji. So today we are going to start with the first day of second series. So very rightly someone said that happy people always build their inner world and unhappy people always blame their outer world. So today we will see that how we have to become a happy family by transforming our junk food into superfood. Let's start with a recap of the session. Not on the. No problem. No So problem. this was the final session. I have attended only this session live. Otherwise, every next morning I used to attend Auntie's session in the morning. And also in between, I had a few challenging situations, and I actually used to get my answers next morning in the session. It has happened with me. And I actually call Auntie as my detox kit. She is a detox kit for me, you know. She is a true vision who has shown us the path to rekindle our inner balance and how to create our spiritual well-being. You know, I really feel so grateful that I have been connected with her. Like, it's been good 6-7 years, I think, by now. And my journey has completely changed. All thanks to you, and Thank you. thank God bless the you. power that I have you in my life. Love you, Bacha. Love you, Bacha. Love you, Auntie. Thank you. Yes, anybody else? Balvinder Kaur, Manmohan Kaur, somebody wants to. Yes, Parvinder ji, you may please कर सकते हो. Thanks. Feedback दे सकते हो जी. Thank you so much, Bua ji. काफी ज्यादा चेंज ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ whatever we were whatever was our thinking ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ we are getting so much of knowledge and we are trying to implement also and we have become more calm and मैं अपनी एग्जांपल देना चाहूंगी कि I was passing through a lot of problem when I did Naam Simran, just like the miracles, my problem was solved. So that was a sort of result that I got, and gratitude, forgiveness, karma. When we mostly we don't want ke ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ fault ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, we always find ke there is fault somewhere else. ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੂਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ we try to change and then we get the results. Thank you so much. Thank you. God love you. Thank you so much. Thank you ji. Guneet Kaur ji, you want to speak? हाँ जी, unmute कर लो जी Guneet Kaur ji. Thank you so much for so much love you have to give. So thank you. God bless you, Bacha. Love you, Bacha. Love you. Yes. Anybody else? Arvinder.
हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी ਹਾਂਜੀ ਭਾਬੀ ਵਿੰਦਰ हाँ जी हाँ ਵਿੰਦਰੀ ਭੈਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਭੂਆ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ you are ਮੈਂ present Toronto come you in Toronto now हाँ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੈਨੇਡਾ Vancouver. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ ਨਾਲ ਜਦ ਮਦਰਾਸ 'ਚ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਟਸ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਜਾਂ ਕਥਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਵਾਕਈ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਸਮੂਥ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਣਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮੂਥਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ we have to accept it and ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ so throughout ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ it's really helping in my life thank you so much love you thank ਬੱਚਾ you so much thank you ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਐਲੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ Yes, Ellie ji. Are you there? Is she not you also? Yes, Ellie ji, want to? Okay, anybody else? Jaswinder Kaur ji. Poonam Singh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ I just want to say we can't thank Midri Didi enough. She's such a booster for us all. Honest to God, I missed a week, the first week, because of traveling, but I have to go through the entire series, and it only makes us stronger each day. Our soul is becoming more and more stronger. I would love to help this group out and be part of it. And do Seva, of course. Seva. My inspiration Ellie, is you have the Didi and full chance to see on the YouTube. All the sessions are there, and don't think that you have missed it. You can revisit them. Even we are revisiting all the time. For sure. Thank you so much. Thank you to so each much. one of you. love you ਬੱਚਾ love God. you Love you. Yeah, so thank you so much, Vindri Kaurji. I think those who have joined first time or maybe joining after 10 days, so if they have not seen this video or recordings or the feedback of the audience, so definitely I think this will give us a boost or goosebumps, right? Ki how Vindri Kaur is healing thousands of life with the spirituality, which is above the religion. So today again, I think most of them have joined. So Vindri Kaurji, we can just start a session. Over to you. thank you Rimple ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ good evening to all good morning to the overseas ram ji so now we come on to the second series fast food versus junk food or fast food versus superfood in the last series we talked a lot about the fast food lots and lot. I think there was so much of kachara, so we spoke a lot about it. But today we are going to start with a lot of the superfood. Now, to understand the superfood, today I will just clear some of the concepts because we have to reach to that area where the superfood has been kept. ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਏਗਾ ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ we had gone down till the DNA. We had gone down to the genes where all these vices, the fast food was stored. So we have to understand now where is the superfood. But to understand, to go there, as we'll go day by day, you will understand exactly what I'm trying to tell you, and you yourself is going to reach to your superfood. So to reach there, we have to understand कि इस शरीर दे अंदर ही साढ़े genes दे अंदर DNA दे अंदर ही what was there? The fast food was there. The calm, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार was there in the genes in form of protein.
So that means nothing is from outside, everything was inside this body. So definitely the superfood is also inside this body. But superfood is something which makes us very healthy, makes our organs very healthy. It makes our mental state very healthy. It makes us very happy, a lot of blissfulness. And there is evolution. Evolution. Now, galte kithe hoyi? Where did we go wrong? Where did we go wrong? If we would have understood our scriptures, just not read it, it would have been very easy for us to trigger our superfood. See, you must have heard all these terms in the media. You must have heard all these in different classes. We are leaving no stone unturned. ताकि तुहानू एकदम एक पल्ले बन लो. Now we have to learn and we have to reach that place. कितने साल हो गए ना लोग किसी चीजों पर काम करें in different ways, different aspects. So today we have taken the aspect of the superfood. Now, गलती किथे होगी? सानू असी अपने आप नू पहचानिया नहीं. When we were doing about the fast food, we went on to our full body, 3 bodies. We learned about the 3 bodies. The whole 10 days, we only knew about ourselves. Asi koi baar di gal nahi ki. Everyone individually were just looking at the own body, the own organs, the different part of the body, different thoughts. So we were just studying ourselves. क्योंकि पूरी जिंदगी सानू गुआंढी दे बारे बहुत कुछ पता है. सानू अपने बच्चे दे बारे बहुत कुछ पता है. सानू साथ दे बारे बड़ा पता है. पर अपने बारे कुछ नहीं पता. We forgot to understand this beautiful body, which we try to cover up a lot in the first series. What did we not touch? We did not touch. We did not. Pata sab no hai. Don't say we don't know. We know everything. Man tu jyot swarup hai. Assi te gaande hi rahe hain. Man tu jyot swarup hai. Man tu jyot swarup hai. बोलते रहे हैं पर ऐसे मनने नहीं है. अगर मनने होता ना तो we would have reached the superfood immediately. Like a rocket goes on, we would have reached the superfood. But because we just kept on saying, Mantu Jot Swarup hai, we are the soul conscious, we are the soul. So what happened? We kept on saying, but we did not believe in it. ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ. Now, to understand, today we are going to trigger only the part which we call who am I. Very, very important, because ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ superfood ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ. ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ storage is there in the superfood is in the who am I. You don't need to go anywhere. बाहर जाना पड़ेगा superfood ते different दुकाना ते जाना पड़ेगा. You have to go to the different places where you have to see for your superfood. We want the protein, we want healthy veggies, we want this, we want that. But to get a superfood for this body in spirituality, there is only one area where you will get a hold. It is like, you can see a proper factory, you can see there is a place where it's being stored. What is being stored? All our superfood. And where is the superfood? It is when we come to know our identity. Throughout life, because we have been living in the body conscious, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ we have been always ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ. Now we are going to travel towards the soul conscious. We are going to travel towards what? Soul conscious is what? Atma. What is Atma? This Atma, this soul conscious, he Mantu Jot Swarup hai. Then what is the Jot Swarup? This Jot Swarup is only the oneness. What is this oneness? This oneness ही नाम है. What is this नाम? ये नाम ही तीरथ है. What is this तीरथ? ये तीरथ ही ज्ञान है. What is this तीरथ? This ज्ञान, this oneness that never dies. ये कदी नहीं मरदा. That means we all never die. Because we are shifting our identity from the body conscious to the soul conscious because we want to reach to our superfood that never dies. रतन नाल भरिया होया है. वो सानू विरासत विच मिलिया है. We are the owners, but we did not have the knowledge. और अगर पढ़िया भी है, we said we know,
but we never believed. अगर ਅਸੀਂ believe ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ਤੇ ਇਤਨੇ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. But because we people just said for the sake of saying, just read because the sake of reading, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਵੀ ਕੀਤੇ, but even that's for the sake of doing, ਅਰਥ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਈ. But we never walked on it. That was the sad part, we never walked on it. Why? Because it showed that we never had the faith on our gurus. We never had the faith. We were always trying to find shortcuts. ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ shortcuts ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹੇ ਹਾਂ. So today we are trying to find out what was identity. ਇਹ ਪਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? From where did it start? This I have done many times, but because there are newcomers, I would like to repeat it again. From where did it start? Why weren't we able to reach to our own actual identity? That was the three parts which I will try to tell you. The polytheist, the monotheist, and the pantheist. Very, very important. Why we were not able to come to our soul conscious? Because a time, years and years back, hundreds of years back, but we said thousands of years back, we were all polytheists. Polytheists mean believing in many gods. Till today, there are people who believe that there are many gods. That is why you will see that we people are having different type of gods which we people are worshipping. Because we see God in those idols. You will see in the Sanatan Dharam, it started because Sanatan Dharam was the first time that started. And that was a time when we became polytheistic because there are many gods inside. And we were polytheists. So if there are so many gods in form of murtis and all, then how will we learn to love each other? That area is missing. That is why blame games, judgments, hatred, bitterness, everything. Why? Because we constricted the God into a small idol or a picture or a photo. Today, we people also put the pictures of our gurus on the thing and we think them to worship them. We have actually limited. He is so vast, he is so unlimited. The whole universe is God. But what did we do? We limited it. Or asi paramavish phas gaye. So many gods. इस गॉड को नहीं मिले तो दूसरे गॉड के चले जाओ, अगर इस गॉड को नहीं मिले तो तीसरे को चले जाओ. आजकल गुरुद्वारे में भी अगर आज एक गुरुद्वारे नहीं तो दूसरे गुरुद्वारे चलो, दूसरे नहीं तो तीसरे गुरुद्वारे चले जाओ. We have made so many of them. They were polytheists. That means many gods put us into an illusion. It trapped us. That is where we started hating our own people. We started having bitterness. There was no love left. All judgments and you can say the blame games were going on. Now this is called the polytheist. Now we will come to the next, that is called the monotheist. Now monotheist is what? Monotheist says that there is one God. So you can imagine my finger, one God. You will see Guru Nanak's photo, one God. Agan Parame. Monotheist was what? The Christianity had that there is one God. Islam had that there is one God. Where? Sitting somewhere in the sky. Somewhere in the sky. So this was a belief system. Sanatan was in many gods, they were in one God. For quite some time, even the people of the followers of Guru Nanak also, they also started believing we are monotheistic because Granth says, Ekas ki ambari, that means one God. So you see Nanak's photo, so one, pointing up in the sky. So we thought we are monotheists. But if we are sitting up in the sky, that we are different from him. We are different from him. That means he's sitting in the sky where he's going to punish and reward us. So we also believe that we are also the monotheist. When we went into the research of the scriptures, the Holy Granth, we came to know that we are not even the monotheists. We are not monotheists, we are the pantheists.
Now, what is pantheist? Now, pantheist means that you are, that the whole universe is God. The whole universe is God. God is existing in different forms. He is in every creation. In every creation, God is in me, God is in you, God is in everyone. God is in everything that you can see. Everything that you can see. That means God exists in different forms. He's in all creation. Now, if I believe this, that yes, God exists in every creation, you will not have the guts to have bitterness for anyone. You will not hate anyone. You will not blame anyone. You will not judge anyone. Because now we know that He resides in everyone. He is residing in each and every one of us. How can I hate anyone? How can I blame anyone? How can I judge anyone? How can another person be wrong? So when we came down to this pantheist, we realized that God is in everyone. Simple language is say no, but many children do not believe. They say we are theists, we are not the theist. That means we do not believe in God. They are 100% right. Why? Because the concept was not clear to them. I am clearing for this reason because we are trying to reach the superfood. So this is very, very important to understand. Now children say, we do not believe. 100% they don't believe. Because He has no form. He has no color. He is absolutely formless. What is He? He is energy. He is life. So when we talk to the children, do you believe in life? They say, oh yes. Do you believe in the energy? Oh yes. They believe. So we said, okay, G-O-G, God, put it aside. Instead of that, just put life. You believe in the life, you believe in the energy, you believe in the divine. Yes, we believe in it. I said, then you are not theist. That means you do not believe. You see, you do not believe, and you are believing in God. It's just the magic of words. We're using different words. Another word that we are using is life. We are using also that you are the universe. Today, the whole universe equals to life, equals to energy. We have been proving in the last series that everything is energy. That means everything is God. If everything is life, then everything is God. If life is in everyone, that means God is in everyone. If life is in everyone, then that means universe is in everyone. There's a universe outside, there's a universe inside. So we have to drill this into ourselves that we are the walking, talking God on earth. I'm sorry, it may be hurting, maybe difficult to digest. But the day you believe, you will have no bitterness for anyone. किससे रोसे गिले, किससे नफरत, किससे हम बिटरनेस कर रहे हैं, किससे क्रोध कर रहे हैं, किससे ब्लेम गेम कर रहे हैं. Now, another thing to be cleared up in this is that God, God equals to Naam. Naam equals to Hukam. Eko Naam Hukam hai. Now, what is Hukam? Hukam is not order. Hukam is the law of the nature. Hukam is the law. So already in series we have done so many laws we did. Or can they, the law jara worth 24 hours worth. So if the law is equal to Naam and Naam is equal to God, wo Ishwar, wo Prabhu, wo Naam, wo God, that means oh 24 hours worth rahe. That means the law worth raha hai. 24/7 worth raha hai. The law worth raha hai. God वर्त रहा है, उसका हुक्म वर्त रहा है, अंदर भी ते बाहर भी. So this concept is very, very important to understand. If the law is working outside, the law is working inside, because the universe is outside, the universe is inside. Law equals to God. Law is the God.
So that means there's no blame game. There's no blame game. Everyone has to take their own responsibility. Because कहते हैं कि you are under the law of the universe. हुक्मे अंदर सब किश बार हुक्म ना कोई. Nothing is outside the law. Everything is inside the law. Everything is inside that God. So then if everything is inside the law, then the problem is this, that we know and we are inside the law. We cannot break the law. We have to go according to the law. But साडा जरा मन है ना, जरा साडा consciousness है ना, वो नहीं मानता. वो नहीं मानता. For example, if I have done something wrong, I have thought something wrong, and what you sow, so shall you reap. It's a law. So whatever I give, I get back. Whatever I give, I get back. If I give love, I get back love. If I give hatred, I will get back hatred. This is the law. So we are binded by this law. We are under his law. Everything is law, everything is God. मन ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ. ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਟ੍ਰਿਗਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ. ਨਹੀਂ, why this cannot be possible? Then we pass judgment, we put blame games, we do not accept. ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ? ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ. ਉਹ ਸਭ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹ ਸਭ ਉਹਦੇ laws ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਉਹਦੇ law ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ. We cannot be spared anywhere. The law is going to work 24/7. We have done more than 46 laws we have done. Everything 24/7 it is working. We will go off to sleep, but the laws are not going to sleep. They are going to work. They are going to work. And where is all this? It is inside me. It is inside me. And this law, this naam, this hukam is the oneness. This is the soul conscious. This is man tu jo swarup hai. This is my identity. And if I think that, yes, this is my identity, and I believe in it, and I practice every day, that means I'm going towards my identity. I'm becoming a pantheist. No polytheist or no monotheist can reach the soul conscious. No one. Not possible at all. Because we separate the oneness from this creation. We cannot separate. We cannot separate. You are hanging a picture on the wall. The painter and the picture separated. But the things that have been created in this universe cannot be separated from the oneness. Because he resides in everything. Everything is the universe. So if this we have tuned our mind, as kasi tune kar leta, कि ये मेरी आइडेंटिटी है, ये मैं हाँ, जेड़ा कदी नहीं मरदा, रतन नाल परिया होया है, गुणा नाल परिया होया है. Soul conscious means, reaching soul conscious means evolution. Evolution means जींदिया जी मुक्त होना. किस चीज तो मुक्त होना? मुक्ति किस चीज तो पानी? From your vices. ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ if you travel towards your soul conscious. That is your identity. So it is very, very important for us to understand our identity and these three terms of polytheist, the monotheist, and the pantheist. I hope I am very, very clear. See, I'm going very slow because I have repeated this many times. But now it is high time that we now start believing in it and walking on it. If you want to really test that, yes, I'm walking on it. So when you see situations coming into your life, give a smile on your face and give an introspection that whatever is happening, I cannot hate them. मैं दरानी जिठानी ना hate नहीं कर सकती. I उस अंदर ते रब है. वही चीज जो मेरे अंदर है उसके नाल है. We are all a part of each other. Whom am I blaming? जेड़ा रब उस अंदर बैठा है, कोई ओ अनपढ़ हैगा, वो भी बहुत सियाना है.
ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵੀ ਸਿਆਣਾ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਿਆਣਾ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। But we have to get this clear in our mind that what resides in me resides in the other. We are all a part of each other. We cannot separate ourselves from each other. We cannot separate. So this has to be very, very clear to you so that you can drill into yourself. Now, if you want to go into this, they say that we have to do what? Agar is cheez karna hai. Meditation is what? I will not tell you to do meditations कि तुसी लोग आराम नाल बैठ के अखां बंद करो. No, no. Meditation means चेते करना. 24 hours alert. Be very, very alert. Be aware. Be aware and alert of what? Not of the world. Be alert and aware of what's happening inside you. Be aware and alert of what's happening inside you. We are very aware and alert about what's happening outside. ਬਾਹਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ alert ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕਦਮ ਕੰਨ ਬਾਹਰ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫੋਕਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਕਦੀ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਕਦੀ ਅੰਦਰ ਝਾਂਕ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਗਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ, they are boiling inside. ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਟਿੱਪੇ ਤੇ ਔਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। We have never learned to introspect or go inside. That is meditation, when you go inward and watch yourself, become aware, become alert कि मेरे अंदर एक केरे उबाले चलते पे या मेरे अंदर एक केरे केरे thoughts चल रहे। अगर they are negative, I have to make it positive. So you have to meditate because now you have started walking towards polythesis to लेके तुसी panthesis तक जाना है, from body conscious to soul conscious, because superfood है कितने? Superfood is all going to be into your soul conscious. कितना अच्छा तानू विरासत विच मिले है ते ਅਸੀਂ ਲੋग बाहर भज के शांति चाहिए, पीस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, कवे सानू बाहर दी एप्रिसिएशन चाहिए, we want our self respect, we want this। ਅਸੀਂ लोग कितना कुछ रोला पाਉਂਦੇ पे, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ because we know, we have read, but we do not understand, we do not understand this। Now in this I will just give you the first 3 lines of it। ਅਸੀਂ ਲੋग ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ that you have to have your selfless love for his creation। What you say, Rimble, can you just give me the first one, the Naam and the Kirtat one? Just show me that one। कहते ना कि किर्त करना, I will not take this today। We say कि नाम जपो, किर्त करो, ते वंड छपो। This is not Nanak's philosophy। One thing making it very clear, it is not written in the Guru Granth Sahib। But yes, it is a very positive thing which people all talk about it। Now I'll bring you another concept of this। कहते कि नाम जपो, नाम जपो mean उसदे गुणां नूं तारो, उसदे पॉजिटिव एनर्जी नूं लवो। किसने लेना? मन ने लेना, मन ने लेना। हुन उसने मतलब कि अगर मेरे अंदर ही रब है, if I am that, what do we teach all of them? Please learn to love yourself। Learn to love yourself। नाम जपना is learn to love yourself। क्योंकि self की है, what's the meaning of the self? Self doesn't mean this physical body, that is the body conscious। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, this is not our self। Which is our self? Our self is my identity। That is my identity। So that if that is my identity, that means I have to learn to love myself। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਇੱਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, क्योंकि मनु हुन पता लग गया, who am I? I am the soul conscious। I am the walking talking God। I am who? I am that oneness। I am what? I am Mantu Jot Swarup hai। If you have to love for the creator, can then love for Naam Jap mean love for the creator?
ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ I love myself, try to understand this word has to be very clear. If there's any doubt, please raise your hand. Learn to love yourself. Self denotes who? That oneness that is inside you. To learn to love yourself. उस अपने अंदर ਨੂੰ प्यार करना सीखो. प्यार किंज करिए, ਅਸੀਂ किंज करिए अपने आप ਨੂੰ प्यार, अपने उस एक ना अपने आइडेंटिटी ਨਾਲ किंज प्यार करिए, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੋ. कौन तारेगा? Who will abide? मन. मन क्रोधी हो जाता है, मन लालची हो जाता है, मन लस्ट ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, मन मोह ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਈਸਸ ਹਨ. ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਟੋਟਲ ਸਰੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਟ ਗੋ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. So learns to forgive. That means we are abiding the good qualities. We are abiding all the virtues of the oneness. ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਕੌਣ? ਮਨ ਤਾਰਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਮਨ ਤਾਰਦਾ ਹੈ, that means we are learning to love ourselves. So this is ਨਾਮ ਜਪੋ. ਇਹ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ. That means we're learning to love the Creator. We're learning to love the Creator because the Creator is the self. Learn to love yourself, the Creator. Now, naam japo, kirt karo. Kirt karo means that you have to learn to love His creation. You have to learn to love His creation. Now, jab tak tusi naam nahi japoge, ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਪੌੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ. ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ to love someone, first you have to fill up your own cups. You cannot pour from an empty cup. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ. ਕਿੰਜ ਭਰੋਗੇ? ਜਦੋਂ you learn to love yourself, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਇਤਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਜਾਂਦਾ with all the ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, then he learns to love his creation. ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. He works it, ਉਹ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ. Learns to love all his creation. But he can only love, ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ, ਆਪਣਾ ਪਾਂਡਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਭਰੋ, ਤਾਕਿ then only you can, because you cannot pour from an empty cup. You cannot. ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਪਾਂਡਾ ਭਰੋ. ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਟਰਨੈਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਂਡਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ? ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਟਰਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ. ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਵ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਵ ਆਤੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਅਗਰ ਪਾਂਡਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਨਾਲ? ਵਿਦ ਅ ਡਿਜ਼ਾਇਰ, ਸਾਡੇ ਮੋਹ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਲਵ. ਵੀ ਫਰਸਟ ਹੈਵ ਟੂ ਐਮਪਟੀ ਦੈਟ ਵੈਸਲ. ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਂਡਾ ਪਹਿਲੇ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ then we can love someone, we can love his creation. ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਸਾਨੂੰ. So that is ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ. Loving his creation. First love the creator, then love the creation. Then the creation will love you. ਵੰਡ ਛਕਣਾ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਲਵ ਕਰੇਗਾ. ਨਫ਼ਰਤ ਦਵੋਗੇ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇਗਾ. ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੰਡੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ you have learned to love yourself, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਪਾਂਡਾ ਭਰ ਗਿਆ. ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਵ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਂਡਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. You have learned to pour out all the positive energy to all the creation. बेशक वो इंसान है, बेशक वो एक जानवर है, बेशक वो पौधे है, बेशक इट्स अ यूनिवर्स, you will learn to love क्योंकि ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਾਂਡਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. So you have learned to love the creator, then you have learned to love the creation. And when you have loved the creation, it is a law. What you give, you will get back. ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਮਿਲੇਗਾ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੰਡਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਵੰਡਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਭਾਂਡੇ ਭਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੰਡਿਆ. This is what ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣਾ. So we have to learn to love ourselves,
love the creation, and then the creation will love you. ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੋਗੇ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ. So the story starts from where? Story starts from here. From where does it start? Naam jap. Learn to love yourself. People don't just take it for a ride. Learn to love yourself. Yes, you have to learn to love yourself. People laugh over it. They mimic over it. ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਪੰਗਾ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੀ. No, this is not ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ. This is so body conscious. This is all body conscious. We are traveling towards a goal where we are going to get the superfood. ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ superfood is such a beautiful energy ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਰ ਸਰੀਰ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਅੰਗ ਅਰੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਿਕ ਹਲਕ ਅਰੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਰੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ. Our environment can be changed just by us changing ourselves, just reaching our soul conscious, by just going to identity. ਕਿਉਂ? ਪੂਰਾ ਗਡਾਊਨ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਭੰਡਾਰ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ. ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ we have to understand our identity. Now this is what we call in meditation. Do it selflessly, trustworthiness, the value virtue system. I will be doing it tomorrow. I will be doing tomorrow in detail. I just want that you should understand these concepts, but only understand this concept. Today, tomorrow, the whole day, just keep on tuning yourself that everyone is a part of me. As mera bachcha bhi jehda hai na, wohi mera part of hai. Today, my husband is a part of me. My wife is a part of me. My mother-in-law is a part of me. Everyone is a part of me. There's no difference. जो मेरे अंदर है, उसके अंदर भी है. डोरी हाथ तुम्हारे, डोरी तो उदे हाथ में है, उदे लॉ दे अंदर है, वो बहुत सियाना है. आज जो भी तकलीफा सानू आ रही, जो भी कुछ हो रहा है कवे, वो जो उसके अंदर बैठा है, वो बहुत सियाना है. कोई गिले नहीं, कोई शिकवे नहीं, कोई ब्लेम गेम नहीं, कोई जजमेंट नहीं. टोटल सरेंडर. लेट गो, लेट गो. Today, the whole night until tomorrow, just tune yourself, because we are going to a very, very big, you can say, a godown. एक बहुत बड़ा भंडार है जिसਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੁਪਰ ਫੂਡ ਪਿਆ ਹੈ. ਖਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਲੇ ਪਾ ਲਓ, ਔਰ ਖਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ. No one is right and no one is wrong. जो हो रही है मेरे नाल, I am responsible for it. I don't put the blame into anyone. सोच लो ਤੁਹਾਨੂੰ सुपर फूड वैसे ही मिल जाएगा. So I want you, at least for the next 24 hours, please tune your mind by the next day, by next 7 o'clock, that you are the walking, talking gods on earth. You are the Jot Swaroop hai. You are the oneness. तुसी ही नाम हो, चलदे फिरदे नाम हो, चलदे फिरदे तुसी तीर्थ हो. ए बाहर दे तीर्थां नूं छोड़ दो. इतना वड्डा सरोवर साडे कोल अंदर है, इतना पावरफुल है. ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ. ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ. ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਇਨਟੂ ਦ ਤੀਰਥ. ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ. ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਹੈ ਜੋ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ. ਪਲੀਜ਼ ਹੈਵ ਫੇਥ, because now we are turning to be a pantheist. We are no more a monotheist or a polytheist. We are now the pantheist. So I'm not going to take more, because I want you to drill that. This is the most important part. On this topic, if anyone has not understood or wants any explanation or any doubt, can please put up your questions. Hanji Rimpalji. Very true, Boaji. I think the biggest two words, I think what you said today, accept and act. So whatever the present moment contains, we have to accept it as if you had chosen it. This will definitely transform the whole life. So if we understand the concept of this, accept and act. Thank you so much. So we have a question round now. Mandeep ji, yes, please unmute yourself. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh, Puaji. Puaji, you have just explained us that we should have self-love. Yes. So now you are also saying us that everybody, सारे अंदर रब बसता है. Okay. So now if the opposite person is abusing us, talking to us badly,
Should we accept that, saying that, yeah, or is it hurting our self-respect or our self? Accept. If someone is abusing and angry and using all type of everything, so at that time, usually what we do, we don't accept it. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਧਰ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਸੜਦਾ ਹੈ। How can we get? But what does the law say? The law says ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, you have to understand ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ don't think him to be the form ਵਾਲਾ ਰੱਬ, ਰੱਬ is law, law ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ law ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਉਹ law ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, he is in the law, ਉਸ ਦੇ law ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। somewhere ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਗੁੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ law ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ law ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੋਲਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, law ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। law can never default, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। So what happened? We accept it. But खाली नहीं कि ऐसी मुंह बंद करके चुप करके बैठे। No, we have to put a dialogue to ourselves. The person is so angry, इतना abusive हो रहा है, बार-बार हो रहा है। That means he is wounded somewhere. We must know he is wounded somewhere. Or maybe what I saw social है, दो चीजें हो सकती हैं। ये दोनों law है क्या? और he is abiding by the law. हुक्म अंदर सबके बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्म जे बुझेता हमें कहना, सब कुछ उधर लॉ विच है। अगर वो बोल रहे nothing is right and nothing is, सब उधर हुक्म विच चल रहे हैं। So we accept it, but we put a dialogue to ourselves. We just don't keep quiet and accept, okay जी जो उसने बोले ठीक है, जो अंदर ही अंदर सानू को सिक्कर दे रही है। No, then we are making karma over karma. We have to put a dialogue to ourselves that why he said so many things. Maybe he is wounded, maybe he is coming from someone, किसी भी गल मेरे ऊपर मार दी। आजकल ऑफिस तो आदमी आंदे ने थक्के टोटे आंदे ते आके सीधा जनानी ऊपर पै जांदे, तो ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਹਾਈ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛਣੀ ਦੋ ਜੀ, ਅੱਜਕਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਸੀ। So we put it that way and then we put a dialogue to ourselves. We tell our children what कि भाई the gents are coming in, और please ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਆਂਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਜਾਣ, because they are already tired, they're coming from a situation. ਇੱਕ ਇਹ law ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ law ਹੁੰਦਾ what you sow so shall you reap. ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ law ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, मैं भी अपने law ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। So this is total acceptance. So maybe sometime, somewhere we have spoken badly, and Yes. not to that ex-person, maybe to somebody else, And someone which is coming back in Yes. this form or any other form. Yes, absolutely right. Yes. Thank you, Buaji. Thank you. God bless you. Hanji. Any doubts? Any questions? Yeah, Baljeet Kaur ji. Hanji. ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿ ਫਤਿਹ। ਭੂਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਹੁਣੇ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਚ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੋਨੋਥੀਸਟ, ਪੈਨੀਥੀਸਟ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਨੋਥੀਸਟ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ, ਰੱਬੀ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ तो ਜਿਹੜੇ ਮੋਨੋਥੀਸਟ ਨੇ ਜਾਂ ਪੈਨੀਥੀਸਟ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੱਬਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੇ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ wrong ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ nobody is right and nobody is wrong. ਹਾਂ, because you know the law is working, no one is right, no one is wrong, because the law is working. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਹੈਗਾ ਨਾ, the physical form, ਉਹ ਬੰਦਾ wrong ਨਹੀਂ ਹੈ। Okay. ਉਹ ਤੇ ਨਿਮਿਤ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੇ just an instrument. ਉਹਦੀ ਕੀ ਗਲਤੀ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ law ਚੱਲਦਾ ਉਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ thought process ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। So what happened? We say nothing, no one is right and nothing is wrong. Everything is under the law. So the law is working there, the law is working here. But ਹੁਣ yes, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਲਿੱਤਾ, ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ law ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ, ਕੀ ਕੀਤਾ? we changed ourselves.
We never change the law. Law will never change. Aad sach jugad sach hai bhi san nanak hosi bhi sat. The law will never change. A ball thrown up will not say today I change the law and I will not come back. No, law will never change. But we change ourselves. That is where, how? In our thought process. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ implement ਕਰਦੇ ਹਾਂ, experience ਕਰਦੇ ਹਾਂ, then we say, oh yes, this is the truth. So that means to say ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੌਜੀਕਲੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਰੀਏ. ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਲੌਜੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਰਾਂ, ਗਿਆਨ ਲਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. Yes. That is it. 99% of the people are not still ready. They're not still ready. They're not ready to believe in this. अगर तुसी young बच्चे में पूछोगे, वो कहते हैं जी अभी तो हमारी उम्र क्या है, अभी तो हमारी उम्र है खाने पीने की, अब ये जब टाइम आएगा हम देखेंगे. All the youngsters and all the flaunting, अभी बहुत उम्र पड़ी है, कर लेंगे, ये बुढ़ापे का काम है. People have a very different mindset. ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਚ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ. Law is working, as you said. Yeah, we cannot do anything. We cannot. That is why I say we cannot impose. But yes, we can say. जो मानेगा ठीक है, नहीं मानेगा it's fine, it's okay. हर बंदे का अपना अपना एक पड़ाव होता है. अगर ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਡੁਬਕੀ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਤੇ ਸਭ ਉਤਰੇ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਉਤਰ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ. But then as the years passed by, because we were right at that time, because ਸਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸੋਝੀ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ. So no right and no wrong. But ਜਿਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉੱਠਦੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗਿਆ, different ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗਿਆ. That is according to our own evolution. So everyone is right. जो भी करता है, everyone is right, because they are on that platform. They are on that platform. So we say no grudges, no blame game, no criticism. जो कर रहे हैं उन्हें करन दियो, है ना. ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਮੰਨਣ ਨਾ ਮੰਨਣ ਸਭ ਤੋਂ ਦੇ. ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ evolution process is always like there is no limit to it. We can go to sky is the limit. Yes. Evolution ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, do not bother about the goal now, bother about the journey. ਅਸੀਂ goal ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ journey ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ. Every moment learn to live in the now. Every moment live. Journey ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਸੀਂ goal ਤੇ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ. Thank you so much, Buaji. Thank you so much. Lovely. Hanji. There's someone with a raised hand. There's some iPhone raised hand. Hanji, can you just unmute? Hanji. My name is Harpreet. Hanji. So I just wanted to ask you a question. When children tell us that it's not so important to pray, why is prayer so important as long as we do good? There are people who go to Gurdwara, they worship, they pray, they follow Sikhism, but they are all doing the wrong things. So you see, that is how do you answer that it's enough to, I mean, it's not enough to do karma? See, ajkal the time de vich na children are going haywire for this reason, because they are seeing so much of corruption. They're seeing so much of corruption na, to कहते हमको क्या करने की लोड़ है, हम अच्छे इंसान तो है ना, we are doing good deeds ना, बहुत है हम लोगों के लिए. Because the children are seeing this. That is why बच्चे नसते, इन चीजों को नसते. Understand? इसी करके नसते again. But it is very important for us to understand religion. Religion करके ही लड़ाइयां पैंदियां, क्योंकि religion ਨੂੰ ਅਸੀਂ corrupt कर देते हैं. We have corrupted our religion. That is why there are लड़ाइयां religion ਵਿੱਚ. अगर इस religion ਨੂੰ ਅਸੀਂ ठीक तरह से समझाया ਹੁੰਦਾ, समझे ਹੁੰਦਾ ना, तो religion would have taken us to spirituality. Religion would have taken us to spirituality. But नहीं, because there was a corruption inside the religion. क्यों करप्शन रिलीजन में क्यों हो गया कि तड़े बन गए हर मजहब दे विच, लेट इट बी सनातन, लेट इट बी क्रिश्चियनिटी, लेट इट बी द इस्लाम, लेट इट बी द सिखिज्म, ऑल ऑफ देम दे विच तड़े बन गए.
Everyone has their own thought process. Everyone says, I am right. Karde, they all got into rituals, all into Karam Kand. Itna pagan because people thought shortcut. चलो जी 51 पाठ कर लेता तो ऐसा नु मिल जाएगा अच्छी गुरुद्वारे इतने चले गए 40 दिन वैसे ऐ मिल जाए we want all shortcut otherwise बाबे दे डेरे ते पहुंच गए let it be the Hindu let it be the Muslim everyone फकीरां कोल पहुंच गए thinking shortcuts क्यों कि असि लोगों ने ग्रंथ नहीं पढ़े असि खाली पढ़या है just like a parrot because असि पाठ करना है या सी गीता पढ़नी है रामायण पढ़नी है कि ते गायत्री मंत्र पढ़ना है तो इस करके या सी कुरान कड़ी पढ़न जोगे छोड़ दिता अगर असि लोगों ने शुरू तो ही असि उसदे अर्थ कीते होंदे समझा होंदे असि लोग ये कर्म कांडा विच नहीं पैंदे पर असि कर्म कांडा विच पै गया बच्चों की गलती बच्चे जो देखते हैं वही कुछ बोलणगे वो ते परेशान हो गए कि ना इधर जोगे ना असि उधर जोगे तुहाडे अपने घरां दे विच लड़ाइयां इतनियां हो रही गुरुद्वारियां विच इतने डंडे खुसरे हो रहे तो बच्चे किथे जाणगे definitely we are trying to get back our children again. But it will take a lot of time. It will take a lot of time. Gurbani is a gem for us. At present, it is one of the granth where the scientists also are going through it. Not only the scientists, even the metaphysics and even the theosophic studies are going under it. The research is going. Because they say, जो असी लोग होन कर रहे हैं 500 साल पहले ही ऑलरेडी लिख देता गया सी डीकोडिंग हो रही है but then ए बच्चे समझ पाएंगे but then there is a restriction तुसी जिथे भी गल कर लो किसी भी गल करो they tell you don't talk to people in the English don't talk to them in Hindi talk in Punjabi बच्चे कहंदे हैं जी सानू समझ ही नहीं आंदी इत्थों कदे ते इत्थों निकल जांदे ने we are not ready to be flexible with the children. That is why children are going haywire. My thing is saying like ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਨੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ then how do we what do we say to them? See, what do we say to them? For example, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੋੜ you don't need to get into it. You go there, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਜਾਓ. But ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ meaning ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, why don't we change the system of the gurdwaras and mandirs? Why don't we have classes in the gurdwara? Why don't we turn our gurdwaras and mandir into an institute? Because Buaji, every gurdwara is having politics. Even if we want to do something, we will not be able to do it. Not be able to do. Why? Maya, बच्चे माया प्रधान है. सीटां दी लोड़ है. Who is suffering? साढ़े बच्चे सफर कर रहे हैं. साढ़े बच्चे सफर कर रहे हैं. But they are not ready to listen. They are not ready. So what is the solution to this what problem? Is the solution? What did our Jeevan Jaj do? You think we never entered into the Gurdwaras? We definitely entered into the Gurdwara. When we saw we're not getting a very good this thing, we entered into the schools and colleges. Today, pura Jeevan Jaj is like a fire spread into Bombay schools and all. Why? Oh, छोटे छोटे बच्चे नु कढ़ रहे हैं. ए भी नाम जपना है, किरत करना, वंड छकना है. आज जो सारे लोग आते जीवन जात members are doing जो पढ़ाई करा रहे हैं गुरमुखी गुरबाणी free दे करांदे पे. What is this? यही ते वंड छकना है. क्योंकि 3-4 सालों दे विच इन्हां लोगों ने नाम जपया है. इन्हां ने गुणां नु तारिया. They understood the philosophy of Nanak. खाली जाके गुटके चुक के ते सुखमणि साहब दे 5 पाठ कर लेना नहीं है. I'm sorry to say नहीं है. बाणी ते कहंदी नौ निध अमृत प्रभ का नाम देही में इसका बिसरा बार बार बोलो. But even then we don't understand. We are not ready to agree. फिर भी ऐसी नाम बार बार जा रहे हैं. That is the reason why we people all entered into the schools and colleges. Everywhere we entered. You should talk about the thing with both my founders are there. They are doing an excellent job with all the counselors, with all the teachers. They have a team of teachers. Why? Because we have seen that इतनी जल्दी चेंज गुरुद्वारियां विच नहीं, क्योंकि उन्हां नूं सीटां चाहिए, उन्हां नूं पैसा चाहिए, उन्हां नूं नाम चाहिए, और तड़े बन चुके. I'm sorry, बड़ा मन दुखदा इन्हां नूं देख के. But then ठीक है, that's the way the world is. At least उन्हां बच्चों नूं तो बचाओ स्कूलां दे विच, उन्हां टीचरां नूं तो समझाओ. ਉਹ ਵੀ ਤੇ next parenting हो गई है. Why not?
Thank you. Anji. Hanji, anyone else? मनदीप जी तुसी पूछना है कुछ? नहीं नहीं, I have asked my question, please. Okay, okay. ठीक है बुआ जी, I think it's 8 o'clock. We Yes, can 8 wind up the session. ठीक. Very rightly, बुआ जी, you said that you and your purpose in life are same thing. Your purpose is to be you only. So we have to focus only on that, be you. Thank you so much, Burji and everyone. Now we all can on the cameras to make Vindrikor happy. Please put on your cameras all with a smile. Yes. Yes, yes, yes. And tonight you all are going to 24 hours. I am that I am. I am the Mantu Jot Swarup hai. We are all part of each other. जिसको तुसी नहीं like कर दियो ना, तो बोलो नहीं, I am a part of that. I मेरी जिठानी मेरी दरानी सब में ही हैं. We are all one. All playing the one part. Practice the whole 24 hours. So a big smile. Yes, all of you. Yes, yes. Renuka, please come onto the camera. Rita, come onto the camera. We want your smiles. Yes, yes, yes. Thank you so much. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Have a sleep tight, and tomorrow at 7 o'clock.